Znači, ja ću sad samo čitati neću objašnjavati, jer ja previše i to je fakat će zvučati glupost, ali nema veze, neko će skušati, neko neće. Kaj se tu pišu muzika, zvuk, audio, već sam pričao, analogno, brzina zraka, bakar, čip, OS, ACDC, digitalno, znači analogno kroz digitalno, 16 bit, 20 bit, brzina, odnosno RPM, znači standardizirana ploča ili na 45 RPM ili na 30, onda 3,5 mm u odnosu na HDMI, VGA u odnosu na DPI ili paleta putem ovog hashtag znaka ljestvice. Znači šta ovdje piše ovako, audio standardni plus lijevi desni odnosno stereo source, uvijek je fixed, non-open source, znači nema otvoreno klizno, plus EEG plus TP, FPS, frekvencija, plus DRAM flash, resync, EKG SA je lock-in, ono u principu fiksni otkucaj do tvojeg srca, true false, šta ovdje, senzori, in, neka protokol, to znači ide pendler, mind control, network user, non-soul, information, indoctrination, authority, biosocial, acclimatization, belief plus emotion concept, potential for not being invalid as information provider, jednako typical, jednako predictive, jednako board, jednako manipulative, readable, hackable, in control, writable, only from actual plus chosen, jednako academic, read plus write only, no signature, no ownership, no permission, not dangerous plus productive ili predictive, što ne znam, jednako tired plus cheap to control plus bored, jednako hibernation, jednako atrofija, jednako zombie, neki tu bufferi, kodeki, kod audija uvijek su isti, kod svih uređaja, frequency band, uvijek ovo sad je kvarc, ne, znači nema više drugoga, ACDC, GPS 3G, Wi-Fi plus radio plus Bluetooth plus harmonije, AI, GPT, virtual logic implementation, jednako learning, jednako testing, jednako sanity, applicable or not, cheap, da li cheap plus breakable, dependent, da li je cost effective, programmable, networkable, popular, influential, viral plus invested, jednako prisoner, jednako visible, i to je implanted fear, tako nešto. Šta je sad oko digitalnog? Šta piše? Bez zraka. ACDC identičan. To je valjda u odnosu na analogno digitalno prenos zraka, zvuk, ne zvuk, nastaje promjena tlaka zraka u frekventnom spektru koji naše uši mogu kao čutnemo. I navodno stojimo zato da imamo kičmu, sam zato da smo antene na više frekvencije, životinje su niže na 4 noge. Bez zraka ACDC identičan, sourcevi, PCM kodovi, funkcije su klonovi, i ovo su klonovi, sourcevi, PCM sourcevi su klonovi, svi koriste iste. Funkcije su klonovi, znači sve ove, kako se zovu, virtualni synthesizeri i to, više manje načela su slična, ne? I programi, ne? Znači svaki program ima taj grid i ima taj quantization,
za vrijeme, da ga kao popravi, u principu šta radi isto, preskače, iskraćuje ga. Ima uvijek autotune i master slave i te kodeke, znači WAV, AF MP3, mora biti taj nekakav X256 i taj neki format, odnosno encoder. PCAV, OS app, firmware BIOS UEFI, ne možeš birati drugo. Dostupno, pluginovi, add-onovi, skriptiranje, metronom, CMOS, interval MIDI, Thailand View plus Grid, 440 Hz, to je tune, 44,1 kHz plus buffer i export. Song, recimo, .xyz je data. Song.yz, audio format s kodekom i zvuk. U OS-u PCB, amplifier u zvučnoj, digne voltažu, dobi analogno, ide na speaker, dobi vate, sinus, snagu i takve nekakve parametre koji su kasnije potrebni. Znači speaker u principu manufacturer has to apply to ISO limitation, commercial use, fixed parameters, znači kontrolirano je svaki uređaj za točno znati koji su mu ulazi sinkronizacija, obzirom na struju, frekvenciju, sve koje mogu kontrolirati lagano, kaj je dostupno, kaj već infrastruktura postoji ili je u zraku ili je u bakru. Odnosno, šta je danas, ne Wi-Fi. Piše standard implemented, znači 440 Hz, znači na 12 tona koristi se ta, sad ne znam kako zove ta pentatonija ili znači imamo 8 tonova, 4,5 tona, uvijek, znači to je već kao Hitler, kao uvijek 440 Hz. Znači ta je recimo autorska muzika ili tak neke Arapi, on ima skroz drugi tune. Lijevo, desno, stereo isto nametnuto, isto kod Dolby. Sad u principu počnu muljati sa tim stereom, opet kada vraćaju u mono, ali te zabavaju da imaš lijevo desno uho, a zapravo dva mono. Ti nisu isti, tako je i drugačiji primjer. Duplo još signal, ne? I kad su ti standardi, znači imamo sa točka DAT, to je kod komodoraca ili kod u principu kazeta kad se vrti, on gleda u ciklusu koliko puta pokazao taj film na samoj traci i ako dobije taj, ajmo reći, signal, taj nekakav morse, onda on počne njega, može ga prevoditi u zvuk, ako ima zvučnu i tak se i u principu može, kako su prije bili na kompjuterima, ti pipik kodovi koji jedan put dugo, pa kratko kad se pali, onda znaš u principu da li to zvuči kao da je običan zvuk, ali to nije običan zvuk, to je zvuk koji ide u ciklusima, to ću kasnije objasniti, koji je jako, jako dobro napravljen i zamišljen, zato kaj ne koristi u jednom trenutku nekakvu vrstu uglavnom, BIOS kad se diže na 256 kilobajta, tako da treba tu znati izvesti tu vrstu provjere, to sinkronizira putem frekvencija i putem ciklusa i takvog sinkronizacija sličnije datu, ali je opet fixed speed kod kazete, na primjer tak nešto, mora imati clock, taj kvarcni oscilator na 60 Hz, a ACDC isto na 60 Hz, TV live 50 Hz ili 60 Hz, sad sam ja vidio 64 Hz, uopće ne znam otkud mi taj broj, ali ne znam kako ga mogu maknuti, RF, AM, FM, online stream, šta je tu, JavaScript, ne, ko špina, da, to sam rekao, UHV, VHV, 220 V, ACDC, identične faze, digital MIDI, universal, nema drugog, ACDC, chaos, kernel contact, signal, jednako output, jednako export, jednako experience, jednako sensation, jednako detection, jednako brain frequency plus pulse plus speed plus Doppler, AI neural network monitoring, direct force tuning, deprivatory response, noise, agitation, manipulation, fear, DRAM reset plus brain SMOS
noise confoundation plus filtering, isolation, RR, pulse tempo, for instance 4.87 Hertz, indoctrination binary, Boolean, law plus church exclusion, grammatical formulation based on true false plus academy monopole. Church, more like theological for grammatics. Plus academy monopole equals rules equals tradition equals obedience plus dependency. TikTok, income, etc. Blind, blended, making your bones in initiation. Blind, blended, making your bones. Like making your bones, but blinded, you're not aware of it. Equals hierarchy equals chain of command plus rulebook plus double extortion. So if you have like chain of commands, you're not allowed to ask your not supervisor, but your whoever who is giving you an order. You have to just response by yes, and that's it, or nothing. You cannot ask any questions. That's how it works in military and police, etc. So you have double extortion. System needs you to have certificate, to be specific, not versatility, limitative, law exclusionary, Kabbalistic Boolean loopholes, synaptic dead loop, short circuit, voltage, huge oscillations, reset action. Okay, that's it. I think. Communication only for intelligence equals information. That's communication. Knowledge is not information. Knowledge is not shared. At least not auditory or written. So the last CD came out. Subaru stopped it like 1 month ago. That was the last car that was the product produced with the CD. Mercedes started in 91, and that's now 30 plus years. We have no more CDs. Okay, let's go. Cognitive perception equals learning restricted. It's an experiment. Equals only if certificative validation equals actual plus academical plus documented plus exclusionary, nedokaziva kao monopol, nema konkurencije, plus sistem, institucije, podobno, auto, ucjena, nedvosmislena, plus true treba dupla negacija plus. Za true treba da je dupla negacija plus, ali to možda ne drugo. Zavaravanje, oprez, strah, paranoid, sumnja, nesigurnost, lomljivost, slabost, burnout, kratki spoj logike, borba, vječni rat, pakao, da ne, inmate, soul, obliteration, madness, depresija, dying, erotic, clouded, overtaken, master, kao lutka, fetish, psycho, oppressed,
tranquilized, infested, poisoned, Bulgarian Kabbalah curse, or implosive nuclear survival, CPU stress, frequency kilowatt hour output, mining for reduce cortisol or EEG to EEG synapse plus neural network forced to static frequency. Yeah, so the EEG, your brain is forced for static. Band or to be in a bandwidth, in a certain band frequency or a spin, in a certain orbit or in a certain other, let's say, position is repressed. If it's dynamic, then it's an agent. If it's passive, then if problematic or if not cheap. USB to symmetric to synchronized in both ways, A and B, destination and where it comes from. Ground ne mora biti kom. Strojni krug nije zatvoren, masa nije potrebna. Šta je ovdje bicikl i trčanje u odnosu na trčanje na traci, na to u principu stvaranje, kako se stvara rad, doslovno rad. Taj rad se onda kasnije može koristiti. Znači efficiency, jednako CPU, kilovat newton metr i to, recimo libre, mah, sve te stvari kod transporta i kod satelita i sad kod ovih programa Androida, Steam platformi i sve to, G2, G3 i tako dalje, i kilojoule, na primjer, ATP, frekvencije EKG, EEG, emulirane, stres, žljezde, misli, snovi, umjetnost, sve to njih hrani, mogu kupiti sve to valuta, možda igra, neko kaže Hunger Games, možda nije, ali mora biti manje nula za usera, ne može biti više od nula. Jer ako user ima išto toga, više korist od networka, onda je opasan. Allow deny true false permissions. Ok, znači ovako. Allow odnosno na deny true odnosno na false permissions plus basic, advanced, child inheritance i tako dalje. Read only. Execute admin. Ownership znamo 4 tipa principa, otprilike. For object interaction, communication control, master, admin, owner, accountability, responsibility, special permissions, full control plus PEP, destination, credential manager, policies, certificates, validation, verification, PC user. For PC user equals Windows account plus IP, DHCP, MAC address, dynamic, static or IMEI authentication, either in x64 or low-bit version or high-bit version, plus Windows Update and C++ implemented with double C++ plus run WebView Edge double drivers, audio kernel microphone, debug plus rewrite add disable, x32 code, Windows 10 and 11, translate to x64 equals the same, 32, Windows XP or Windows NT, NT workstation, I guess. Boot emulator beep code. Turn on initial signal, 2 signals. Windows OS time, IP router, CMOS, PC UEFI or BIOS UEFI version 2. TCM, source boot, legacy, GPT, MBR, this what's called plates of, doesn't matter, it's for RAM, virtual network, kernel, invisible ghost,
Yeah, virtual network invisible goes for kernel making it or skipping BIOS check or emulating. Make simultaneous double boot. Pair something here. Parallel user BIOS, I guess, TCM, TCP, IP, MAC, boot table, dynamic. Istovremeno kod butanja Windows 10 11, x64, ako x64, klonirani se skrivaju. Oni su x32, ne 5, ne znam. Znači, oni se skrivaju se, kloniraju se i onda se sakriju i piše unutar System 32 u AppData su skriveni. Na MyPC, this PC jednako je 2 PC-a. MyPC jedan je user plus networka i drugi PC. To je taj C2, System 32, AppData, NT Workstation. Tak ide, user PC jednako je fizički visible, jednako x64 plus Microsoft plus ili SHA-256 za certifikate plus osi outdated ili unable to link PC bit hh.mm.ss vrijeme, ne, UTC plus VP kodovi generirani, generični, ne, ili IP hardware plus MAC adres plus MOS plus datum. X32 radi bez interneta, ali certifikati su istekli. Ali X64 koristi masu X32 ovih nepromjenjivih vendora iz XP, to jest Win 10.11 verzije, samo internet signali su za opoziv vremena i datuma. UEFI vrsta BIOS-a dopušta kompatibilnost izbora, ima CM8 sat kojeg određuje vanjski signal generiran da ignorira analog booting. Ignition, physical ASCII oscillator resonance. Audible plus stroboscopic RF etc harmonic tuned multi detector to emitter. Instant analog protocol. Physical properties manufacturers equals specific unique secure user of computer reliable plus singular, to jest rule jednako plurality exclusions determine singularity to computer equals single computer equals single user equals proof IMEI hard code PC time UTC no offset no latency no multi-signal proof of concept. If yes, then I don't know what then. So what's it here? Postbox temporal alibi. Insurance. Legal binding. Documented terms signature witness. Then operator user CMOS signature. Grid for power supply plus bank account, landline, telephone, fax, other direct single channel transaction with UTC grid. Telephone registered entity equals identifiable equals unique. Non-replicationable plus GPS landline telephone number over copper. Postbox equals street plus number equals double check. Only one-way channel equals isolated. Not connected equals license of purchase plus hard copy plus key. Cache, wire, bits, Swift code, or what's here? POS, or what we have 2FI, yeah, okay, it's legit. Electronic computer, personal computer. An electronic device which is a computer.
So let's say it's able to be handled by a person, can be a personal computer, and is linkable to real person, user. That's equals valid identification, UTC time, reliable. Proof of concept, quartz frequency cycle, processor frequency. So the processor has a frequency and the quartz frequency cycle has it's all in resonating. Quartz crystal specific, single static value, analog plus analog posting less than 1 millisecond max one time, plus bidirectional in sync dynamic phase and frequency. So if for instance get IP and list user equals 1 or then boot. Okay.